everyone. Now today we will solve exercise 12.2 areas related to circle class 10. So exercise 12.2 मा हाम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ exercise सबै sector related problem. All the problems are related to sector and segment. So in exercise 12.2 question number 1, exercise 12.2 question number 1, exercise 12.2 question number 1. The solution of question 1 is find the area of sector of a circle. So we need to calculate, हामीले calculate गर्नुपर्ने छ area of sector of a circle. So this is a circle, यो circle हो, circle, and O is the center of the circle. These are radius. So radius is 6 centimeter. 6 centimeter. Angle at the center is 60 degree. Now we have to calculate the area of sector. This is A, B, O. Now this point is considered as C. त्यो पोइन्टलाई चाहिँ सी गर्नु हामीले सर्कललाई छोडिदिनु पर्यो यो जुन चाहिँ माथिको पार्ट छ यो माइनर सेक्टर यहाँदेखि उँभोको 60 डिग्रीको जति सेक्टर छ त्यतिलाई मात्रै हेरेर बाँकी चाहिँ छोडिदिनु पर्यो. सो रेडियस इज गिवन, एंगल इज गिवन. Radius R equals to 6 centimeter. Angle at the center, angle theta equals to 60 degree. Now first we have to write, पहिला हामीले फर्मुला लेख्नु पर्यो जुन चाहिँ अगाडि हामीले पढिसकेका छौं. We have already done. So area of sector equals to formula is theta by 360 degree into pi r square. So theta is 60 degree divided by 360 degree into value of pi is 22/7 and radius is 6 into 6. Why 6 into 6? Because of square, centimeter square. Now 0 0 cut. 6 1 is 6, 6 6 is 36, 6 1 is 6, 6 1 is 6. Now 22 into 6 is 132 divided by 7 centimeter square. Use your question number 1. Now question number 2. Question number 2 मा question के छ भने in question number 2 find the area of quadrant of a circle. So it is circle number 2. यो circle भयो. Quadrant भनेको चाहिँ के हो त भन्दा चाहिँ 1/4 of circle. Quadrant is 1/4 of circle. Suppose it is the center of circle. Now this part is quadrant. In quadrant this angle is 90 degree. So we need to calculate this area. हामीले quadrant को area निकाल्नु पर्ने छ. So here circumference is given. So circumference of circle is 22 centimeter. Number 2. Circumference दिएको छ. पहिला हामीले रेडियस क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ. रेडियस क्याल्कुलेट गरिसकेर मात्रै हामीले के गर्न निकाल्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एरिया अफ क्वाड्रेन्ट निकाल्न सकिन्छ. So circumference of circle, circumference of circle is 22 centimeter. Now what is the formula of circumference of circle? This is 2 pi r. Circumference of circle is 2 pi r. This is 22 centimeter. So 2 into value of pi is 22/7 into radius r equals to यो r निकाल्नु पर्ने छ. So 22 centimeter. First we will calculate the radius r. So 2 into 22 is 44 r equals to 7 into 22. 22 into 7.
So r equals to 22 into 7 यो 44 छ यसको डिनोमिनेटरमा जान्छ so 44 22 1 21 22 22 2 44 so r equals to 7/2 centimeter. Therefore area of quadrant equals to formula is 1/4 pi r square. किन भन्दाखेरि चाहिँ this is quadrant is the 1/4 of the circle, so area पनि 1/4 हुन्छ. So this equals to 1/4 into value of pi is 22/7 and the radius is 7/2. 7/2 into 7/2, we can quote 7 7 2 1 2 2 11 22 11 7 77/8 centimeter square. 77/8 centimeter square. Now question number 3. Question 3 solution. In question number 3, the length of minute hand of a clock is 14 centimeter. Length of minute hand. अब minute hand पनि circular हुन्छ. Minute hand is circular. So length of minute hand. So this is the center O. Length of minute hand of a clock is 14 centimeter. Find the area swept by minute hand in 5 minutes. You see, this is 12. यहाँनिर 12 बजेको हुन्छ, यहाँनिर 6 बजेको हुन्छ, यहाँनिर 3 बजेको हुन्छ, यहाँनिर 9 बजेको हुन्छ. So 5 मिनट भनेपछि यहाँनिर छ मिनट ह्यान्ड. So एउटा काँटा चाहिँ यहाँनिर छ. So हामीले देखे कि यहाँनिर सेक्टर बनिँदैछ. Sector. So length of minute hand is 14 centimeter. So this is considered as radius. यसलाई हामी कन्सिडर गर्न सक्छ radius. So length of minute hand चाहिँ यसलाई r भनौँ equals to 14 centimeter. अब हामीले टाइम दिएको छ, टाइम हामीलाई 5 मिनट्स दिएको छ. 5 मिनट्स दिएको छ. यो टाइमबाट हामीले पहिला यो एंगल निकाल्नुपर्छ, सेन्ट्रल एंगल थीटा निकाल्नु पर्यो. सो थीटा कसरी निकाल्छ भन्दा जहिले पनि त्यही फर्मुला अप्लाई गर्नु पर्यो अनि टाइम फलो गर्नु पर्यो. जहिले पनि त्यही फर्मुला अप्लाई गर्नु पर्यो. सो सेन्ट्रल एंगल थीटा equals to 360 degree into time in hour. यो फर्मुला 360 degree into time in hour जहिले पनि हामीले सेन्ट्रल एंगल निकाल्दा यो फर्मुला युज गर्छौं. इन केस टाइम दिएको छ भने, टाइम दिएको छैन भने हामीले अर्कै हिसाबले निकाल्छौं. तर टाइम दिएको केसमा चाहिँ 360 degree into time in hour गरिन्छ. So this equals to 360 degree into time in hour. This is in minutes, so converted into hour divided by 60. 0 0 cancel. 6 1 is 6, 6 is 6 is 36. So 6 into 5 is 30 degree. So central angle, this angle is 30 degree. Therefore area swept by minute hand. Therefore area swept by minute hand in 5 minutes equals to formula हुन्छ area of sector theta by 360 degree into pi r square. So theta is 30 degree divided by 360 degree into pi is 22/7. The radius is 14 into 14 centimeter square. 0 0 cut, 3 1 3, 3 12 36,
7 1 7, 7 2 the 14, 2 1 the 2, 2 6 the 12, again 2 7 14, 2 3 6. So this equals to 22 into 7 is 154 divided by 3 centimeter square. यहाँ डिनोमिनेटरमा 3 मात्रै रहेको छ. यो थियो हाम्रो क्वेशन नम्बर 3. नाउ क्वेशन नम्बर 4. Question number 4. So question number 4 is find a chord of a circle of radius 10 centimeter. Chord of a circle of radius 10 centimeter. So radius of circle is 10 centimeter. 10 centimeter. Here also 10. Here also 10 centimeter. Right angle at the center, here is 90 degree. Find the area of the corresponding minor segment. Now first we have to calculate the area of corresponding minor segment of a circle. This is minor segment. And major sector. Use pi equals to 3.14. Okay. Chord of a circle of radius 10 centimeter. यो 10 centimeter रेडियस भएको जुन चाहिँ कर्डले चाहिँ रेडियस भएको सर्कलको जुन चाहिँ कर्डले चाहिँ एंगल एट द सेन्टर चाहिँ 90 डिग्री बनाउँदैछ. 90 डिग्री एट द सेन्टर. सेन्टरमा चाहिँ 90 डिग्री छ. एंगल एट द सेन्टर इज 90 डिग्री. सो वी हैव टु क्याल्कुलेट द एरिया अफ माइनर सेगमेन्ट अफ द सर्कल. हामीले माइनर सेगमेन्ट निकाल्नु पर्छ. And then also calculate the area of major sector. So area of major sector भनेको चाहिँ यो white part छ नि, यो यहाँदेखि उँभोको छोडेर major sector यो पनि क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ. Now first we have to calculate the area of minor segment. पहिला हामी area of minor segment निकाल्नु. Question number 4. So solution is, first it is given that radius r equals to 10 centimeter. Angle at the center theta equals to 90 degree. First we will calculate the area of minor segment. Area of minor segment. Area of minor segment. This is O, A, B, C. अब के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो OACB भनेको सेक्टर हो. OACB इज अ सेक्टर. यो सेक्टरबाट चाहिँ यो ट्रायंगललाई रिमुभ गर्नु पर्यो. माइनर सेगमेन्ट मात्रै रहन्छ. OACB इज अ सेक्टर. सेक्टर माइनस ट्रायंगल यु विल गेट द सेगमेन्ट. हामीले सेक्टरबाट ट्रायंगललाई हटाइदियौँ भने सेगमेन्ट पाउँछौँ. सो दिस इक्वल्स टु एरिया अफ सेक्टर. Area of sector OACB minus area of triangle OAB. So area of sector is formula theta by 360 degree into pi r square minus area of triangle is half r square sin theta, जुन चाहिँ अगाडि हामीले लेखिसकेको छ. So this equals to, now theta is 90 degree divided by 360 degree into value of pi is 3.14 into 10 into 10 minus half into r square is 10 into 10 into sin theta is 90 degree. So 0 0 cut, 9 1 the 9, 9 4 36. After that we will multiply 2 to the 4, 2 into 1.57
So 1.57 into 10 is 15.7. So 15.7 into 10 is 157 by 2. Again we will cut here. 2 1s are 2, 2 5s are 10, minus 5, 10, 50. So sin 90 is 1. So 50 into 1 is 50. This is centimeter square. This equals to LCM is 2. 157 minus 100. 2 into 50 is 100 centimeter square. So 157 minus 100 is 57 by 2 centimeter square. So 57 लाई 2 ले divide गर्दाखेरि 28.5 centimeter square. So this is the area of minor segment. This is for question number 1. Now area of major sector. Area of major sector. Number 2. Area of major sector. Number 2. Area of major sector. Area of major sector. एरिया अफ मेजर सेक्टरमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ पहिला यो एंगल हामीलाई थाहा हुनुपर्छ. मेजर सेक्टर 90 को रिफ्लेक्स 90 देखि अब उब्रेको एंगल. सो एरिया अफ मेजर सेक्टर फर्मुला इज 360 डिग्री माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 360 इन्टु पाई आर स्क्वायर. सो 360 डिग्री माइनस थीटा भनेको 360 degree minus theta is 90 degree divided by 360 degree into pi r square. Pi is 3.14 into 10 into 10. 10 into 10. So 360 minus 90 is 270 degree divided by 360 degree into 3.14 into 10 is 31.4 into 10 is 314 centimeter square. Point र जुन चाहिँ टेन्स हन्ड्रेड्सले मल्टिप्लाई गर्न सजिलो छ. खाली पोइन्टलाई मात्रै के गर्नुपर्छ, मुभ गर्नु पर्यो. So 0 0 cancel. 9 3 27, 9 4 36, 2 2 4, 2 into 157. So this equals to, now multiply 3 into 157 divided by 2 centimeter square. This equals to 3 7 21, 3 5 15, 16 17, 3 1 3 4, 471 divided by 2 centimeter square. So this equals to 235.5 centimeter square. Now this is the answer. Okay, this was for today. Thank you.